Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shanivadi Pasachadeshatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam. Verse 18, Maharaj. 18. Canto 11, chapter 14, verse 18. Bādhyamāno mad-bhakto viṣayair ajitendriyaḥ prāyaḥ pragalbhayā bhaktyā viṣayair nābhibhūyate. Translation, my dear Uddhava, if my devotee has not fully conquered his senses, he may be harassed by material desires. But because of his unflinching devotion for me, he will not be defeated by sense gratification. Purport. Abhibhūyate indicates falling down into the material world and being defeated by māyā. But even though one's senses are not fulfilled, one who has unflinching devotion for Lord Kṛṣṇa does not run the risk of being separated from him. Words pragalbhayā, bhaktyā indicate a person who has great devotion for Lord Kṛṣṇa and not one who desires to commit sinful activities and chant Hare Kṛṣṇa to avoid the reaction. Because of previous bad habits and immaturity, even a sincere devotee may be harassed by lingering attraction to the bodily conception of life, but his unflinching devotion for Lord Kṛṣṇa will act. Śrīla Viśvanātha Cakravartī gives the following two examples. A great warrior may be struck by the weapon of his enemy, but because of his courage and strength, he is not killed or defeated. He accepts the blow and goes on to victory. Similarly, one may contract a serious disease, but if he takes the proper medicine, he is quickly cured. Of those who follow the impersonal system, speculation, austerity, deviate even slightly from their path, they fall down. A devotee, however, even though immature, never falls from the path of devotional service. Even if he displays occasional weakness, he is still considered devotee if his devotion to Lord Kṛṣṇa is very strong, as the Lord states in the Bhagavad Gita. Even if one commits the most abominable actions, if he's engaged in devotional service, he is considered saintly because he is properly devoted. So the previous verse was discussing about some of the qualities of the devotee because he has surrendered to the Lord. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் ஒரு பக்தருடைய குணங்களை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம். அதில் எவ்வாறு பகவானிடம் அவர் சரணாகதி அடைந்திருக்கிறார் என்பதை பற்றியும் பேசப்பட்டது. And this verse shows that even then he may show some bad qualities or bad actions. இந்த ஸ்லோகம் அத்தகைய சரணாகதியை அடைந்த பக்தனிடம் கூட சில வகையான கெட்ட குணங்களும் கெட்ட செயல்களும் இடம்பெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது. But in spite of that, he is not defeated by those material propensities. இருப்பினும் கூட அந்த பௌதிகமான ஆசைகளினால் அவன் தோற்கடிக்கப்படுவதில்லை. This means that yes, he may even commit some sinful activity, but if he has strong devotion and he continues that, then there is no harm for his progress. இதன் பொருளாவது
அவன் சில தீய செயல்களை செய்யவும் நேரலாம். ஆனாலும் கூட அவன் ஆழ்ந்த பக்தியை கொண்டிருக்கும் வரையில் இத்தகைய தீய செயல்களினால் கூட அவனுடைய பக்திக்கு குந்தகம் விளைவதில்லை, அவனுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடை ஏற்படுவதில்லை. So this is obviously speaking of a devotee who is not on the highest level. இது ஒரு உன்னதமான நிலையை இன்னும் எட்டாத ஒரு பக்தரை பற்றியே பேசப்படுகிறது. He has still got anarthas. அவருக்கு இன்னும் அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. He may be at the stage previous to Nishtha or even after Nishtha. அவர் நிஷ்டைக்கு முந்தைய தரத்திலோ அல்லது நிஷ்டையை கடந்த தரத்திலோ இருக்கக்கூடும். Of course, for one who was not at the stage of Nishtha, then he's more likely to have this dangerous position of being controlled by his material senses. நிஷ்டை என்னும் நிலையை அடையாத பக்தனுக்கு தன்னுடைய புலன்களின் மூலமாக இத்தகைய துன்பம் விளைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். However, if he's at Nishtha, it still means that he has anarthas. ஆனால் நிஷ்டையில் இருக்கக்கூடிய பக்தரிடம் கூட அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And therefore, though he is practicing those anarthas and he's practicing steadily, sometimes those anarthas may cause a problem. அவர் தொடர்ந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது கூட அத்தகைய அவருடைய அந்த அனர்த்தங்களால் அவருக்கு சில கஷ்டங்கள் விளையக்கூடும். So, therefore, the devotee may end up in a position where he commits a sinful activity. எனவே ஒரு பக்தர் ஒரு பாவச் செயலை செய்யக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படலாம். And under normal circumstances and other processes, this requires some atonement. இதர செயல்முறைகளை பின்பற்ற கூடியவர்களுக்கு இத்தகைய நிலையில் அவர்கள் பிராயச்சித்தம் செய்ய தேவைப்படும். This atonement will counteract the sinful act. இந்த பிராயச்சித்தத்தின் மூலமாக அவர்கள் செய்த பாவச் செயல் நீக்கப்படும், அழிக்கப்படும். This is well known in karma yoga. இது கர்மயோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நன்கு அறிந்த ஒரு விஷயம். You do a atonement to counteract whatever sin you've done. நீங்கள் செய்த பாவத்திற்கு பிராயச்சித்தமாக அவற்றை நீக்கும் வகையில் நீங்கள் வேறு சில மாற்று செயல்களை செய்யலாம். And the same for jnana. ஞானத்திற்கும் இது பொருந்துவதே. However, in the process of bhakti, it is stated that you don't do any prāyaḥ, no atonement. ஆனாலும் கூட பக்தி பாதையை பொறுத்தவரை நீங்கள் பிராயச்சித்தம் செய்ய தேவையில்லை என்று கூறப்படுகிறது. The process of bhakti itself takes care of any bad reaction for the sin. ஏனென்றால் அந்த பக்தியை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாகவே அந்த பாவத்தினால் வரக்கூடிய தீய விளைவுகளிலிருந்து ஒரு பக்தனுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது. This is, of course, assuming that the devotee, he continues with his devotional service. இது அந்த பக்தர் தன்னுடைய பக்தியை தொடர்ந்து செய்தால் மட்டுமே இந்த நிலை பொருந்தக்கூடியதாகும். So that process of bhakti itself takes care of any bad reaction from the sin. அவ்வாறு அவர் பக்தியை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அந்த அவர் செய்த பாவத்தினால் வரக்கூடிய தீய விளைவுகளை அதுவே எதிர்கொண்டு விடும். So this shows how bhakti independently takes care of everything. இவ்வாறு பக்தி சுதந்திரமான நிலையில் அனைத்து விஷயங்களையும் அதுவே பார்த்துக் கொள்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we don't have to resort to other processes for atonement. நாம் பிராயச்சித்தத்திற்காக இதர வழிமுறைகளை நாம் தேட தேவையில்லை. So, as I said, this is speaking of the devotees who are not at the level of prema. நான் கூறியபடி இது பிரேம நிலையை அடையாத பக்தர்களை பற்றி கூறப்படுவதாகும். Of course, it may happen even in bhava that a person may lose control of the senses. இன்னும் சொல்லப்போனால் பாவ நிலையில் கூட ஒருவர் தன்னுடைய புலன்களை அடக்க முடியாமல் விழுந்துவிட நேரலாம். So Maharaj did not control his senses and he became attracted to a deer. பரத் மகாராஜரால் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, எனவே ஒரு மானுக்கு அவர் அடிமையானார். Yeah, it doesn't appear to be a real sinful activity, but he gave up the worship of the Lord in preference to a deer. அது ஒரு பாவச் செயலாக நமக்கு தோன்றவில்லை, ஆனாலும் கூட ஒரு மானுக்காக அவர் தன்னுடைய பகவானுக்கான பக்தி தொண்டை நிறுத்திவிட்டார். So this is in one sense a great fault. ஒரு விதத்தில் இது ஒரு பெரிய அபராதமாகும், கெட்ட விஷயமாகும்.
It's like in the modern world, a person has darshan of the Lord. தற்காலத்தில் பார்க்கிறோம், ஒரு மனிதர் ஒரு பகவானை தரிசனம் செய்து கொள்கிறார். Somehow he gets a vision of the Supreme Lord directly. அவர் பகவானுடைய நேரடியான தரிசனத்தை பெறுகிறார். But then he becomes attracted to his pet dog and he forgets about the darshan of the Lord. ஆனால் தனக்கு பிரியமான ஒரு நாயின் பால் கவரப்பட்டு பகவானுடைய தரிசனத்தை அவர் நிறுத்தி விடுகிறார். So it's obviously uncontrolled senses. இது அடக்க முடியாத புலன்களினால் விளையக்கூடிய நிகழ்வாகும். So that may take place even on bhava stage. இது பாவநிலையில் உள்ள பக்தருக்கும் நேரலாம். But relatively rare. ஆனால் இது அபூர்வமாகவே நிகழும். It will be more common at lower levels. அதைவிட தாழ்ந்த நிலைகளில் இது சகஜமாக காணக்கூடிய நிகழ்ச்சி. And the most common before nishta stage. நிஷ்டை நிலையை அடைவதற்கு முன்பு அது வெகு சகஜமாக அனைவரிடமும் காணக்கூடிய குணமாகும். However, as stated in this verse, the devotee is not conquered. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியபடி அந்த பக்தர் அதன் காரணமாக அவர் தோற்கடிக்கப்படுவதில்லை. He is not completely lost. அவர் முழுமையாக பக்தியில் இழந்து போவதில்லை. Of course, in the case of Maharaj, it was only after the next lifetime that he recovered. ஆனால் பரத் மகாராஜருடைய கதையில் பார்க்கிறோம், அதற்கடுத்த பிறவியில் தான் அவர் முழுமையாக விடுபடுகிறார். In the case of other devotees who are not at the point of death but still alive, that within this lifetime they continue the process of bhakti. இதர பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் மரண தருவாயில் இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய பக்தியை தொடர்ந்து செய்து வரலாம். So what this means is that the Lord is very merciful. இதிலிருந்து என்ன அறிகிறோம் என்றால் பகவான் மிக கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். And he does not mind the devotee committing those sinful activities. பக்தன் அத்தகைய பாவ செயல்களை செய்வதை அவர் பொருட்படுத்துவதில்லை. It's not the best thing, but at the same time, the Lord is not overly concerned. அது ஒரு மிக நல்ல செயல் என்று கூறுவதற்கில்லை, ஆனாலும் பகவான் அதை பற்றி அதிகமாக கவலைப்படுவதும் இல்லை. And therefore he's willing to accept the devotee when he continues devotional service. எனவே பக்தன் தன்னுடைய பக்தியை தொடர்ந்து செய்வானானால் அவனை ஏற்றுக்கொள்ள அவர் தயாராகவே இருக்கிறார். So in that sense, he is not overcome by these material objects. இவ்வாறு பார்ப்போமானால் பௌதிகமான விஷயங்களால் அந்த பக்தன் தோற்கடிக்கப்படுவதில்லை. However, if the devotee commits aparadh, then it's very different. ஆனால் ஒரு பக்தன் அபராதம் செய்வாரானால் அந்த நிலை மிகவும் வேறானதாகும். Yeah. So this verse from the Bhagavad-gītā, apichet-sudara-charo, this refers to the sinful activity. எனவே பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ள இந்த அபிச்சே சுதராச்சாரோ எனக்கூடிய ஸ்லோகம் ஒரு பாவ செயலை பற்றி மட்டுமே நமக்கு தெரிவிக்கிறது. So the Lord is willing to forgive those sinful activities. அந்த பாவ செயல்களை மன்னிக்க பகவான் தயாராக இருக்கிறார். But if the devotee commits aparadh, that is different. ஆனால் பக்தன் அபராதம் செய்யும் பட்சத்தில் அது வேறு விதமாக பகவானால் நோக்கப்படுகிறது. And especially vaishnava aparadh. மிகவும் குறிப்பாக வைஷ்ணவ அபராதம். So if the devotee commits a vaishnava aparadh, then the Lord does not say, okay, it's okay, you continue your devotional service. No, it creates a big obstacle. பக்தன் ஒரு வைஷ்ணவ அபராதம் செய்யும் பொழுது பகவான் பரவாயில்லை, நீ தொடர்ந்து பக்தியை செய்து வா என்று கூறுவதில்லை. அது அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தடங்களை உண்டாக்குகிறது. And as a result of that offense, one's taste for bhakti begins to decrease. அந்த அபராதத்தின் விளைவாக ஒருவருக்கு பக்தியில் இருக்கக்கூடிய சுவை நாட்டம் குறைய ஆரம்பிக்கிறது. Ultimately, one is not inclined to do any bhakti. இறுதியில் அவருக்கு பக்தி செய்வதற்கான மனோபாவமே இல்லாமல் ஒழிகிறது. So one cannot really be purified. அத்தகைய நிலையில் அவரை தூய்மைப்படுத்துவது இயலாததாகிறது. So therefore this idea of being attracted to the senses is one thing, but committing aparadh, especially vaishnava aparadh, that's very serious. எனவே புலன்களால் கவரப்படுவது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது, ஆனால் வைஷ்ணவ அபராதம் என்பது மிக தீவிரமான நிலை, அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. In both cases, whether it is sin or aparadh, one should continue bhakti. இரண்டு நிலைகளிலும் ஒருவர் பாவம் செய்தாலும் அபராதம் செய்தாலும் அவர் தொடர்ந்து பக்தியை செய்து வரத்தான் வேண்டும். But in the case of aparadh, one has to go to the devotee and apologize.
அபராதம் செய்வோமானால் நாம் யாருக்கு செய்தோமோ அவரை சென்று அவரிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டும். So the devotee, if he only commits sinful activity and he continues his devotional service, then he can keep progressing. ஆனால் ஒரு பாவத்தை மட்டும் செய்திருக்கக்கூடிய பக்தர் தொடர்ந்து பக்தி செய்வாரானால் அவருடைய முன்னேற்றம் தடையில்லாமல் நடைபெறுகிறது. However, if the devotee continues to commit sinful activity, again, this is a problem. ஆனாலும் பக்தர் தொடர்ந்து பாவச் செயல்களை செய்து வருவாரானால் அதுவும் ஒரு பிரச்சனையே ஆகும். We have the seventh offense to chanting the holy name. புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு நமது 7வது அபராதத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So one continues to commit sinful activity and think it's not so bad because Krishna forgives everything. Then this becomes that seventh offense. தொடர்ந்து பாவம் செய்யக்கூடிய ஒருவர் பரவாயில்லை, கிருஷ்ணர் என்னை இந்த அபராதத்திலிருந்து மன்னித்து விடுவார் என்று தொடர்ந்து செய்வாரானால் கிருஷ்ணர் அவரை மன்னிப்பதில்லை, அது ஒரு அபராதமாகிறது. So therefore one cannot continually do sinful activities. எனவே ஒருவர் தொடர்ந்து பாவச் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. One has to strive to overcome it. அதிலிருந்து நீங்குவதற்கு, விடுபடுவதற்கு ஒருவர் முயல வேண்டும். So he does that, of course, by determination and continuing the process of bhakti. அதை தீர்மானமான திட உறுதியுடன் தொடர்ந்து பக்தி செயலை செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும். And this devotee can get the mercy of the Lord and progress nicely. அப்பொழுது இந்த பக்தர் பகவானுடைய கருணையை பெற்று அருமையாக முன்னேறலாம். So in that sense, he is not defeated by material sense objects and material enjoyment. இவ்வாறுதான் பௌதிக புலனுகர்ச்சி பொருட்களாலும் புலனுகர்ச்சி இன்பத்தாலும் அவர் தோற்கடிக்கப்படுவதில்லை. So as the devotee progresses, then we will expect less problem. பக்தர் மேலும் மேலும் முன்னேறும் பொழுது அவருக்கு பிரச்சனைகள் குறைகின்றன. And of course, then ultimately, if we get to prema, then there's no possibility of any deviation. இறுதியில் பிரேம நிலையை ஒருவர் அடையும் பொழுது அவர் பக்தியிலிருந்து நழுவுவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லாமல் போகிறது. So the position of bhava, which is, let's say, preliminary to prema, it is quite similar. எனவே பிரேமத்திற்கு முந்திய நிலையாக பாவத்திலும் இதே போன்ற நிலைமை தான் நிலவுகிறது. But there can be some disturbance. ஆனாலும் கூட பாவ நிலையில் சிறிது தொந்தரவுகள் உண்டாகலாம். So it's explained in the case of Bharat Maharaj. Why did he become attracted to a deer? எனவேதான் பரத் மகாராஜுடைய கதையில் அவர் ஏன் அந்த மானால் கவரப்பட்டார் என்று நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. And it's explained that in a previous lifetime he committed some vaishnava aparadh. அதன் விளக்கமாக அவருடைய முந்தைய ஜென்மத்தில் அவர் ஏதோ வைஷ்ணவ அபராதம் செய்தார் என்று கூறப்படுகிறது. This weakness in his mind was manifested even in bhava stage. இந்த மனத்தில் இருக்கக்கூடிய பலவீனமானது அவருடைய பாவ நிலையிலும் கூட வெளிப்பட்டது. And therefore he fell from his position. மகாராஜ், He fell from his position because எனவே அவர் அந்த அபராதத்தின் காரணமாக தன்னுடைய நிலையிலிருந்து விழுந்தார். So it's because of the previous aparadh that he got an effect even in bhava stage. இவ்வாறு முன்பு செய்த ஒரு அபராதத்தின் காரணமாக பாவ நிலையிலும் கூட அதற்கான பாதிப்பு அவரிடம் ஏற்பட்டது. So what to speak of having effects of aparadhs in lower stages. அவ்வாறானால் பாவநிலைக்கும் கீழ்ப்பட்ட நிலைகளில் நம்முடைய அபராதங்களின் பாதிப்புகளை பற்றி என்ன சொல்வதற்கு இருக்கிறது? Generally, by the end of a sakti stage, all of the anarthas from your karmas, etc., are destroyed. பொதுவாக ஆசக்தி நிலையை அடையும் பொழுது நாம் ஏற்கனவே செய்த கர்மங்களினான பாதிப்புகள் ஏறக்குறைய முழுமையாக நீங்குகின்றன. But the effects of aparadh continue even into bhava stage. ஆனால் அபராதத்தின் விளைவுகளோ பாவ நிலையிலும் கூட நம்மை தொடர்கின்றன. And therefore, this shows that we have to be very careful of aparadh, particularly vaishnava aparadh. இது நாம் அபராதங்களிலிருந்து, குறிப்பாக வைஷ்ணவ அபராதங்களிலிருந்து எவ்வாறு நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற முக்கியத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்துகிறது. So in this purport, Viśvanātha Cakravartī gives some example
இந்த ஸ்லோகத்தின் உரையில் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சில உதாரணங்களை தருகிறார். And it particularly applies to a person who may commit some sinful activity. குறிப்பாக பாவச் செயல்களை செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தரை பற்றி அவர் கூறுகிறார். So that is compared to being attacked by the enemy and getting hit by the enemy's sword. அது ஒரு எதிரியின் உடைவாளினால் காயப்பட்ட ஒரு படைவீரனை பற்றி அவர் உதாரணம் கூறுகிறார். However, that devotee will continue with his bhakti just like the warrior will continue to fight in spite of the fact that he's struck by the enemy's weapon. எவ்வாறு படைவீரன் எதிரியின் ஆயுதத்தினால் தாக்கப்பட்டாலும் கூட தன்னுடைய போரை தொடர்ந்து செய்வானோ அதே போல ஒரு பக்தனானவன் அந்த பாவத்தின் விளைவுகள் தாக்கும் பொழுதும் கூட தன்னுடைய பக்தியை தொடர்ந்து செய்து வருகிறான். Therefore, the real devotee will continue with his devotional activities. எனவே உண்மையான பக்தன் தன்னுடைய பக்தி தொண்டுகளை இடைவிடாமல் செய்து வருகிறான். And then the other example is that of getting sick. மற்றொரு உதாரணம் நோய்வாய்ப்படுவதை பற்றி கூறுகிறார். So one is attacked by a serious disease. ஒரு மோசமான வியாதியால் ஒருவன் தாக்கப்படும் பொழுது So not like the warrior fighting, but he takes some countermeasures in the form of getting some good advice from doctor and taking some medicines. இந்த படைவீரனை போல அல்லாமல் ஒரு நோயுற்ற மனிதன் ஒரு மருத்துவரிடம் அவருடைய ஆலோசனையை பெற்று அதற்குண்டான மருந்தை எடுத்துக்கொள்கிறான். So the medicine is bhakti, devotional service. இந்த நிலையில் அந்த மருந்து என்பது பக்தி தொண்டுதான், பக்தியை தொடர்ந்து செய்வதுதான். So in spite of the fact of having problem, he continues with his devotional service, and in this way he is able to get cured. எனவே தனக்கு பிரச்சனை இருக்கும் பொழுதும் கூட அவன் பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக தன்னுடைய நோயிலிருந்து குணமாகிறான். So this verse indicates that in sadhana bhakti one can encounter difficulties. இவ்வாறு இந்த ஸ்லோகம் சாதனா பக்தியின் பொழுது ஒருவருக்கு பிரச்சனைகள் நேரலாம் என்பதை நமக்கு காட்டுகிறது. And all these difficulties ultimately arise because of our attraction to sense objects. அவனுடைய இடைஞ்சல்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து உண்டாகிறது என்றால் பௌதிக பொருட்களின் மேல் உள்ள கவர்ச்சியின் காரணமாகவே. But by continued practice, then we can overcome those obstacles. ஆனால் தொடர்ந்து பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அந்த தடங்கல்களிலிருந்து ஒருவர் விடுபடலாம். And we don't have to resort to some other method. அதற்காக வேறுவித செயல்முறைகளை பின்பற்ற அவசியமில்லை. So that indicates the strength of bhakti and also the determination of the devotee. இது பக்தியின் சக்தியையும் பக்தருடைய திட உறுதியையும் நமக்கு காட்டுகிறது. So this is encouraging for the devotee. இது ஒரு பக்தருக்கு உற்சாகமூட்டுவதாக அமைகிறது. Many devotees will feel, oh, this goal, prema, is so far away. How can I ever attain it? சில சமயம் பக்தர்கள் மனம் தளரலாம், ஓ இந்த பிரேமமானது வெகு தூரத்தில் இருக்கிறது, நான் அதை எவ்வாறு அடையக்கூடும் என்று. And I'm at the bottom here struggling with my material senses. நான் இங்கு கீழே என்னுடைய பௌதிக புலன்களோடு போராடி கொண்டு துன்பத்தில் இருக்கிறேன். So that is true. We come out of the material world from a very fallen condition. அது உண்மைதான். நாம் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும்போது நாம் மிகுந்த தாழ்ந்த விழுந்த நிலையில் தான் இருக்கிறோம். But the Lord also knows that. ஆனால் பகவான் இதை அறிந்தே இருக்கிறார். And the Lord accepts that condition. அந்த நிலையை பகவான் ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்கிறார். He knows everybody in the material world very fallen. அவருக்கு தெரியும் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவன்களும் மிகுந்த விழுந்த நிலையில் உள்ளன. And of course the devotees also pray, I'm the most fallen, therefore you have to be merciful to me. பக்தர்களும் இவ்வாறு பிரார்த்திக்கிறார்கள், நான் மிகவும் விழுந்த நிலையில் இருக்கிறேன், எனவே நீங்கள் உங்கள் கருணையை எனக்கு தர வேண்டும் என்று. No, the Lord responds to that. பகவான் அதற்கு பதில் அளிக்கிறார். And he gives assistance. அவர் நமக்கு உதவி தருகிறார். So this is one assistance he gives. இது அந்த உதவியில் ஒரு வகையாகும். Even if you make mistakes, even if you cannot control your senses completely, still the Lord tolerates that situation. நீ தவறுகளை செய்தாலும் உன் புலன்களை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் பகவான் அந்த நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். But at the same time, he expects the devotee to do a little work also. அதே சமயம் பக்தர் தன்னுடைய வேலையை தொடர வேண்டும் என்றும் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். And when he sees that the devotee is serious and he's continually doing his devotional activities, then the Lord is very forgiving.
பக்தர் தீவிரமாக தன்னுடைய பக்தி செயல்களை தொடர்ந்து செய்வதை காணும் பொழுது பகவான் அவருடைய தவறுகளை மன்னிக்கிறார். But the Lord does not like deception. ஆனால் பகவான் ஏமாற்று வேலையை, பாசாண்டித்தனத்தை ஏற்பதில்லை. So that is what that seventh offense, committing sinful activities in the strength of the holy name, is deception. இதுதான் ஏழாவது அபராதமாகும். பாவச் செயல்களை நான் புனித நாமத்தின் மூலமாக அதிலிருந்து விடுபடுவேன் என்று நினைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து செய்வது ஒரு பாசாண்டித்தனமாகும், ஏமாற்றுத்தனமாகும். So sometimes this is called kuti nati. இது குட்டி நாட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. One of the weeds in devotional service. இது பக்தி தொண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு களைப்பயிராகும். So the devotee should avoid that kuti nati or deception and be very sincere in his practice of bhakti. எனவே இந்த குட்டி நாட்டி அல்லது ஏமாற்று வேலையை செய்யாமல் ஒரு பக்தர் தன்னுடைய பக்தியில் உண்மையான நிலையில் செய்து வர வேண்டும். And the Lord is very willing to give us mercy to that person. அத்தகைய நபருக்கு தன்னுடைய கருணை தருவதற்கு பகவான் எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறார். Hare Kṛṣṇa. Thank you, Maharaj. So what is actually a fall down? Is it indulging in sense gratification or stopping devotion? Are there stages in fall down, like Bhagavad Gita talks about jayate vishayan pumsa, that is while contemplating the object of the senses. So is that the gradual way a person falls down, and how to recover from different stages? விழுந்த ஆத்மா என்றால் புலனின்பத்தில் ஈடுபடுவதா அல்லது பக்தி தொண்டை நிறுத்தி விடுவதா அல்லது படிப்படியாக விழக்கூடியதாக பலவிதமான விழுகின்ற நிலைகள் இருக்கின்றனவா, இதை விளக்க வேண்டும். Well, there are different standards for different types of devotees. பல தரப்பட்ட பக்தர்களுக்கு பலவிதமான தரங்கள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. So on prema, if you were one fraction of a second think of anything except Krishna, then that would be a fall down. பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் ஒரு நொடியில் ஒரு பகுதியில் கூட கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையாவது நினைப்பாரானால் அவர் பிரேமத்திலிருந்து விழுந்து விடுவார். And similarly, a devotee, even if he's in sadhana, let's say he's at a sakti stage, and he realizes that his thoughts have been distracted from Krishna, then he feels, this is a fall down. அதே போல சாதனை நிலையில் ஆசக்தி போன்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் பகவானை தவிர வேறு எதையாவது நினைக்க நேர்ந்தால் அவர் உடனே நான் விழுந்து விட்டேன் என்று உணர்வார். And of course, if he's at a lower stage, then he is less likely to be concentrating completely. But he doesn't even realize that he's not concentrating on Krishna. அதைவிட தாழ்ந்த நிலையில் அவர் தன்னுடைய பக்தியை தொடர்ந்து செய்யாத நிலையில் அவர் தான் விழுந்து விட்டோம் என்பது கிருஷ்ணரிடமிருந்து தன்னுடைய உணர்வு நீங்கிவிட்டது என்பதை கூட உணராமல் இருக்கிறார். So that concentrating on anything except Krishna means we're concentrating on something material. கிருஷ்ணரை தவிர வேறு ஏதாவது விஷயத்தில் நமது மனது செல்கிறது என்றால் நாம் மாயையில் இருக்கிறோம் என்று பொருள். So the Lord allows that to some extent. So therefore he gives us rules of dharma. Okay, you can enjoy material objects to this degree, and he gives some rules in dharma. அதை பகவான் ஓரளவுக்கு அனுமதிக்கிறார். அதற்காகவே தர்மத்தின் சட்டங்களை தந்திருக்கிறார். இந்த தர்மத்திற்கு உட்பட்டு நீ ஓரளவுக்கு இந்த செயல்களில் ஈடுபடலாம் என்று அதற்காகவே அந்த தர்மம் தரப்பட்டிருக்கிறது. So you can enjoy eating, but don't eat the non-veg food, for instance. நீங்கள் உண்கின்ற அனுபவத்தை அனுபவிக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் அசைவ உணவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. And for the devotee, we have to offer it to Krishna. பக்தரை பொறுத்தவரை அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த பிறகே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So in that sense, we can utilize our senses, and at the same time we can advance further. இந்த விதத்தில் நமது புலன்களை நாம் பயன்படுத்தவும் செய்யலாம், அதே சமயம் பக்தியில் முன்னேறவும் செய்யலாம். It is said that Lord Chaitanya that they would feed him and feed him and feed him, and he'd keep eating and eating and eating. சைத்தன்யரை பொறுத்தவரை இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. அவருடைய பக்தர்கள் அவருக்கு தொடர்ந்து உணவை அர்ப்பணம் செய்தவாறு இருப்பார்கள், அவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டவாறே இருப்பார். And even some envious people would criticize, why does Lord Chaitanya eat so much? He's a sannyasi, not supposed to eat. He's eating so much. சில பொறாமைக்கார மக்கள் இவ்வாறு கூட நினைப்பார்கள், சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசியாக இருக்கிறார், இருந்தும் கூட இந்த அளவு ஏராளமான உணவை ஏற்றுக்கொள்கிறாரே என்று. Of course, the Supreme Lord, he doesn't have to eat anything. ஆனால் உண்மையில் பரமபுருஷ பகவான் எதையும் உண்பதில்லை. But as a devotee, he's illustrating that we should respect prasadam very nicely. ஆனால் இது ஒரு பக்தருக்கு பிரசாதத்தை எந்த விதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உணர்த்துகிறது. So within certain rules, we are allowed to use our senses. எனவே சில சட்டதிட்ட வரையறைக்குள் நாம் புலன்களை பயன்படுத்தலாம்.
But those who are very advanced have a natural sense of renunciation, so they may not eat anything at all. Like Raghunath ate very, very little. Goswamis ate very little. ஆனால் மிக மிக முன்னேறிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இந்த புலனின்பங்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டவராக இருக்கலாம். அப்பொழுது ரகுநாதாஸ் கோஸ்வாமி மற்றும் இதர கோஸ்வாமிகள் உணவை மிக குறைவாகவே ஏற்றுக்கொண்டார்கள். So people at lesser stage should not imitate that, but they have some limitation. They don't overeat, for instance. ஆனால் அவர்களை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை நகல் செய்ய முயற்சி செய்யக்கூடாது. ஆனாலும் கூட உணவு உண்பதில் சில வரையறைகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Those who are at a lower stage may not just eat, but they may sometimes eat the wrong foods that are not supposed to eat. தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உணவை அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்வது மட்டும் இல்லாமல் தவறான உணவுகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடும். So therefore, there's various levels of, sense control and lack of sense control according to the level of the devotee. எனவே புலன் அடக்கம் அல்லது புலன் அடக்கமின்மை என்பது பல தரங்களில் உள்ள பக்தர்களுக்கு பலவிதமாக அது மாறுபடக்கூடும். Thank you, Maharaj. There's a question by Sundar Murari Prabhu on the YouTube. In order to come out of the offenses, is it enough to continue devotional service, or do we need to obtain forgiveness from the devotees whom we have offended? அபராதங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நாம் தொடர்ந்து பக்தியை பயிற்சி செய்தால் மட்டும் போதுமா, அல்லது அந்த பக்தரை அணுகி மன்னிப்பு கோரவும் வேண்டுமா? Well, if we've committed offense, then the procedure is one has to go and apologize. ஒரு பக்தருக்கு அபராதம் செய்திருப்போம் என்ற நிலையில் அவருக்கு சென்று நாம் மன்னிப்பு கோருவது அவசியம்தான். If one makes some sort of excuse and doesn't do it, then the offense becomes worse. ஏதோ ஒரு சாக்கு சொல்லி அந்த மன்னிப்பு கோராமல் இருப்பாரானால் அது ஒரு அபராதமாகிறது. It means that one doesn't really think one's committed such a bad offense after all. என்றால் நான் ஒரு பெரிய அபராதத்தை செய்யவில்லை என்று அந்த பக்தர் நினைக்கிறார் என்று பொருளாகும். So therefore one's condition gets worse. அப்பொழுது அவருடைய நிலை இன்னும் விழுந்து போகிறது. Thank you, Maharaj. So Jyotish Sundar Mataji has a question based on the Dasamula Tattva, where it mentions that the Mayavadis who have not attained real liberation, they fall down again. So what about the asuras who are killed by Krishna and attained Siddhaloka? மாயாவாதிகளும் விழுந்து போவதற்கு, அந்த பிரம்மன் நிலையிலிருந்து விழுந்து போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல அசுரர்களும் இறந்த பிறகு பிரம்மனை அடைகிறார்கள். அவர்களுடைய நிலை என்ன? Whether it is the asuras killed by the Lord or whether it's the Brahmavadis, if they actually give up their body in a state of Brahman or whatever, then they don't fall from that position. Maharaj? They don't fall from that position. பிரம்மவாதிகளோ அல்லது பகவானால் கொல்லப்பட்ட அசுரர்களோ பிரம்ம நிலையை அடையும் பொழுது அதிலிருந்து அவர்கள் விழுவதில்லை. But if one is in a state of being just a jivan mukta and still has a material body, then one could fall from that state. ஆனால் ஜீவன் முக்த நிலையில் தன்னுடைய உடலை இன்னும் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் அந்த நிலையிலிருந்து விழக்கூடும். Thank you, Maharaj. There's a question from Swarnamadhav Prabhu, that do we have examples of devotees who have committed vaishnava aparadh and fallen from their position? And yes. வைஷ்ணவ அபராதத்தின் காரணமாக அந்த நிலையிலிருந்து வீழ்ந்த பக்தர்களுக்கு ஏதாவது உதாரணங்கள் இருக்கிறதா? Well, I gave the example of Bharat Maharaj. He committed some vaishnava aparadh in a previous lifetime, therefore he fell from his position in bhava stage and became a deer. நமக்கு பரத மகாராஜருடைய உதாரணமே இருக்கிறது. அவர் முந்தைய பிறவியில் ஏதோ வைஷ்ணவ அபராதம் செய்த காரணத்தினால் இந்த பிறவியில் ஒரு மானிடம் கவர்ச்சி ஏற்பட்டு தன்னுடைய நிலையிலிருந்து விழுந்தார், பாவ நிலையில் கூட. Thank you, Maharaj. There's a question from Suresh Srinivas Prabhu, that what exceptions are there for this Bhagavad Gita verse 9:30, that where the Lord will not forgive the offenses of the sadhaka? எந்த நிலையில் சாதகனுடைய அபராதத்தை பகவான் மன்னிக்க முடியாது என்ற நிலை ஏற்படுகிறது? No, well, that verse is about sinful activity, not about aparadh. அந்த 9:30வது ஸ்லோகம் பாவ செயல்களை பற்றி கூறுகிறது, அபராதங்களை பற்றி அல்ல. So if he does aparadh, this does not apply. எனவே அபராதம் செய்த நிலையில் இது இந்த நிலை அவருக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. Thank you, Maharaj. Tilmal Rao Prabhu has a question as to how is aparadh defined? அபராதத்தை எவ்வாறு விளக்க வேண்டும்? Well, when we talk about nam-aparadhs, for instance, this is let's say,
disrespect for the holy name. உதாரணமாக நாம் அபராதத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். நாம் அபராதம் என்றால் புனித நாமத்திற்கு அவமரியாதை செய்வது என்று பொருள். And it takes the form of disrespecting the person who distributes the holy name. So that's the vaishnava aparadh. அது அந்த புனித நாமத்தை யார் அனைவருக்கும் வழங்குவாரோ அவரை நோக்கி அந்த அவமரியாதை செய்யப்படுமானால் அது வைஷ்ணவ அபராதம் ஆகிறது. Or the guru who gives out the holy name, that's guru or avagya. அல்லது புனித நாமத்தை தரக்கூடிய குரு, அது குரு அவக்யா என்று கூறப்படும். Or who thinks that the name is material and he thinks it's the name of a devata. அல்லது புனித நாமத்தை பௌதிகமானதாக ஒரு தேவதையின் நாமமாக கருதுவது ஒரு அபராதம். Or he disrespects the scriptures that glorify the holy name. அல்லது புனித நாமத்தை புகழ்ந்து கொள்ளக்கூடிய சாஸ்திரங்களை அவர் நிந்திக்கிறார். Or he thinks that the name is limited to giving material results. அல்லது புனித நாமம் வெறும் பௌதிக பயன்களை மட்டும் தரவல்லது என்று அவர் கருதுகிறார். And that all the scriptural praises of the holy name are exaggeration. அல்லது புனித நாமத்தை புகழ்ந்து கூறக்கூடிய சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் மிகைப்படுத்துகின்றன என்று அவர் நினைக்கிறார். And he commits sinful activity on the strength of the holy name. புனித நாமத்தின் பலத்தினால் அவர் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். And he preaches to the name to the faithless people. அல்லது நம்பிக்கையற்ற மக்களுக்கு புனித நாமத்தை அவர் உபதேசிக்கிறார். So these are, we can say, these are directly, they're sinful activities against the process of bhakti and Krishna and the Vaishnava. இவை எல்லாம் பக்தி, கிருஷ்ணர் மற்றும் வைஷ்ணவருக்கு எதிராக நேரடியாக செய்யக்கூடிய பாவச் செயல்கள். Whereas normal sinful activities are acts against normal regular jivas, not devotees. சாதாரணமான பாவச் செயல்கள் பக்தர்களிடம் அல்ல, சாதாரண ஜீவன்களிடம் அவை செயல்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. In the Bhagavad Gita, again, second chapter, Krishna says, Neha Abhikramanaśvasti, Trāyate Mahato Bhayāt. So what is that? What does it mean? Trāyate Mahato Bhayāt, which is the greatest danger? பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் மிகப்பெரிய அபாயம் தியாயத்தே மகத்தோ பயாத் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதை விளக்க வேண்டும். So normally it means, bhaya of course means taking a bad birth in this material world. பொதுவாக பயம் என்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு மோசமான பிறவியை எய்துவது என்று பொருள். So by performing any bhakti, then one is assured a human life and one can continue to advance in devotional service. பக்தி செய்வதன் மூலமாக ஒருவருக்கு மனித பிறவி உத்தரவாதம் தரப்படுகிறது. அதன் பிறகு அவர் பக்தி தொண்டை செய்து மேலும் முன்னேறலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Guru Kripa Prabhu. That is, at times we have certain perceptions about other devotees. Is this a sinful act of our mind, or is that an aparadh, or is it because of our anarthas? சில சமயங்களில் இதர பக்தர்களை பற்றி நமக்கு சில மனோபாவங்கள் ஏற்படுகின்றன. இது ஒரு பாவச் செயலா, அபராதமா அல்லது அனர்த்தமா? Well, the anarthas are aspects of your mind also. அனர்த்தங்கள் எல்லாம் நம்முடைய மனத்தின் பலவேறு பாவங்களே ஆகும். Thank you, Maharaj. There's a question by Manohar Mayapur Prabhu. That is, among sincere sadhakas, most of the time the misunderstanding or the gap starts between devotees is because the preference of other devotee in bhakti process or service is not liked by the other devotees. In other words, the expectation or assumption of one devotee by another devotee is different from his preference. When such thing happens, how to handle it properly? பக்தர்களுக்குள் பொதுவாக சில மன வேறுபாடுகள் என்பது எவ்வாறு பக்தியை செய்வது என்பதில் ஒவ்வொருவருக்கும் வேறு வேறு வகையான கருத்து நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக ஏற்படுகின்ற நிலைமையை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது? Well, one of the problems in the material world is envy. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை பொறாமையாகும். So we don't like the good position or good quality of another person. எனவே மற்றொரு நபரிடம் இருக்கக்கூடிய உன்னதமான நிலையையோ உன்னதமான பக்தியையோ நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. But as the foundation of bhakti, we don't consider our material bodies at all. ஆனால் நாம் பக்தியின் ஒரு தளமாக நாம் நம்மை பௌதிக சரீரமாகவே கருதுவதில்லை. And we're only interested in spiritual qualities. நாம் ஆன்மீகமான குணங்களை மட்டுமே நோக்குகிறோம். So any person who has a little devotion, then that is considered to be very good quality.
எனவே ஒரு நபரிடம் ஓரளவு பக்தி இருந்தாலும் கூட அது ஒரு உன்னதமான குணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. So that person may be more advanced or less advanced. அவர் அதிக முன்னேற்றமோ குறைவான முன்னேற்றமோ அடைந்திருக்கலாம். But it's no cause for envy. ஆனாலும் அதை காரணமாக ஒருவரிடம் பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. Because the nature of bhakti itself is that we put ourselves in the lowest position, so we can have no envy. எனவே பக்தியின் இயற்கை என்னவென்றால் நாம் நம்மையே மிக தாழ்ந்த நிலையில் தான் வைத்துக் கொள்கிறோம். அப்பொழுது பொறாமைக்கு வாய்ப்பில்லை. We naturally consider ourselves in the most faulty low position. நம்மை நாமே அனைத்துக்குள்ளும் மிகுந்த தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பதாக நாம் கருதி கொள்கிறோம். And therefore we can't criticize anybody. அப்பொழுது நாம் யாரையும் குறை கூற முடியாது. As there's a question by Kṛṣṇa Prabhu, that was Bharat Maharaja aware of the Vaishnava aparadh, and or he was not aware of it? பரத் மகாராஜருக்கு தான் முன்பிறவியில் செய்த வைஷ்ணவ அபராதம் நினைவிருந்ததா இல்லையா? Looks like previous lifetime, so he wasn't aware. அது முந்தைய பிறவியாக இருந்ததால் அவருக்கு நினைவில்லை. A related question is, why can't the Lord be merciful and excuse him, considering that Lord is merciful by nature? பகவான் கருணையுள்ளவர் என்றால் ஏன் இந்த நிலையை அவர் மன்னிக்கவில்லை? Well, he is merciful, but as I said, the exception is the aparadh. பகவான் கருணை உள்ளவர் தான், ஆனால் அபராதம் இதற்கு விதிவிலக்கு. Because it involves hostility towards the devotee in devotional service. பக்தர்களிடமும் பக்தியிடமும் ஒருவருக்கு தவறான மனோநிலை இருந்தால் அது அபராதமாகும். Thank you very much, Maharaj. I think that's it. Mantra Srimad Bhagavatam ki jai, Jai, Paad ki jai, Jai, Ganesh Banaswami Maharaj ki jai. Jai. Hare Kṛṣṇa, regarding the announcements for today's evening Krishna Katha will be by His Grace Jivana-gaur Prabhu on the Brahmana's wives pleased. ஹரி போல். இன்று மாலை பாகவத கதா ஜீவனகர் ஹரி பிரபு வழங்குவார். அது பிராமண பத்னிகளை பற்றிய உரையா. Tomorrow it will be by Śrīla Prabhu about the Govardhana pastimes. ஸ்ரீநாராயண் பிரபு கோவர்தன நிலையை பற்றி நாளை பேசுவார். On Wednesday by Sumadhushyam Prabhu about the pastimes of Arishtasura and leading up to Radha Kunda. புதன்கிழமை சுமதுர்ஷாம் பிரபு அரிஷ்டாசுரன் மற்றும் ராதா குண்டம் வரைக்கும் உண்டான கதையை கூறுவார். And on Thursday by Kalachakra Prabhu on the prayers by Akrura. வியாழக்கிழமை அக்ரூருடைய பிரார்த்தனைகளை பற்றி காலச்சக்கர பிரபு பேசுவார். And on Friday by Sukriti Mataji on killing of Kamsa. வெள்ளிக்கிழமை கம்சவதத்தை பற்றி சுகீர்த்தி மாதவி மாதாஜி பேசுவார். So these are regarding the announcements. Let us pray for the welfare of the devotees who are not well, particularly His Grace Parameshwar Prabhu and His Grace Bhadrachari Prabhu. Let us chant 3 times the Maha Mantra. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa,